Hello all, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about areas, which is known as applications of definite integrals. The area bounded by a curve, the x-axis and the two ordinates is called area under the curve. So the process of finding the area bounded by a curve is called quadrature. The area enclosed by the curve y is equal to f of x. Y is equal to f of x, comma, x-axis, comma, the ordinates x equal to a and x equal to b. X equal to b is given by area is denoted with the letter A. Therefore, area equal to integral over a to b f of x dx, or it is equal to integral over a to b y into dx. Therefore, the area bounded by the curve y equal to f of x and the x-axis and the ordinates x equal to a and x equal to b is given by a equal to, or area equal to, integral over a to b f of x dx, or you can also write integral over a to b y dx. Let us see the graph. Here this is known as x-axis, y-axis, origin, x-axis, y-axis. Here this is continuous curve. So here this is called x equal to a ordinate. This is known as x equal to b ordinate. So the area bounded by this curve, so this is the area bounded by the curve y equal to f of x, x-axis, x equal to a, x equal to b curve is known as area a equal to integral over a to b f of x dx, or we can also call it as integral over a to b into y dx. So this area is on positive x-axis. Similarly, the area bounded by the curve x equal to g of y and y-axis and y equal to a comma y equal to b or ordinates. Therefore, the area enclosed by these can be given by area is equal to integral over a to b x equal to g of y, no? So x dy, or we can also call as integral over a to b g of y dy. So here geometrically we can see the area as this is x-axis, this is x-axis, this is y-axis. So here the area is on y-axis. So here we could call it as y equal to a, y equal to b, and here the curve is x equal to g of y. So this is the area bounded by the curve y x equal to g of y and y-axis and the ordinates y equal to a, y equal to b. So this is area is known as positive area. This area is also known as positive area. So these two areas are positive areas because they are on positive x-axis and positive y-axis. Now let us discuss about the sign of the area. So what is sign of the area?
An area whose boundary is described in the anti-clockwise direction and lies above the x-axis is considered as positive, and an area whose boundary is described in the clockwise direction and lies below the x-axis is taken as negative. So let us see here. This area is above the x-axis. If we consider an area below the x-axis, then it should be negative area. So the negative area is like this is x-axis, this is y-axis, this is origin. Now the curve is like this. So this is x equal to a line, this is x equal to b line, and this is the curve y is equal to f of x, and this shaded region is known as negative area. So this is negative area. అంటే ఈ ఏరియా అనేది బిలో ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా అనేది అబోవ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. అబోవ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటే పాజిటివ్ ఏరియా, బిలో ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటే నెగిటివ్ ఏరియా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఏరియా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే నెగిటివ్ ఏరియా. సిమిలర్లీ వీ కెన్ డ్రా నెగిటివ్ ఏరియా x axis, y axis, origin. This is the curve x equal to g of y, and these are the lines y equal to a, y equal to b. Now this shaded region is known as negative area. So this is right side unte positive, left side unte negative. అదే అప్పర్ ఉంటే పాజిటివ్, లోయర్ ఉంటే నెగిటివ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సైన్ ఆఫ్ ద ఏరియా అండ్ ఏరియా ఫార్ములా ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. హియర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ద ఆర్డినేట్స్ ఆర్ x ఈక్వల్ టు 1 అండ్ x ఈక్వల్ టు 3. సో హియర్ క్లియర్లీ ఈ సమ్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది, దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఆన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో గివెన్ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోండి. y ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నారు. ఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఆర్డినేట్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏరియా ఫార్ములా కంపల్సరీ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి వై డిఎక్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని మాత్రమే తీసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ 3. సో 1 to 3 x square minus x plus 1 into dx, because f of x formula x square minus x plus 1 అని ఇచ్చారు కాబట్టి రాసుకున్నాం. సో x స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 1కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x. లిమిట్స్ 1 నుంచి 3 వరకు. సో ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ 3 క్యూబ్. 3 క్యూబ్ అంటే 27 బై 3 మైనస్ 3 స్క్వేర్ 9 బై 2 ప్లస్ 3. సో ఇదంతా అప్పర్. మైనస్ లోయర్ అంటే 1 బై 3 మైనస్ 1 బై 2 ప్లస్ 1. So 3 1s are 3 9s are. So area is equal to 9 minus 9 by 2 plus 3 minus 1 by 3 minus into 1 by 3 minus 1 by 3 minus into minus plus 1 by 2 minus 1. Now simplify. 9 plus 3 is 12. 12 minus 1 is 11. So 9 3 1 complete అయింది కదా.
ఇది 9/2 మైనస్ 1/3 ప్లస్ 1/2ని ఎల్సిఎం తీసుకోండి. -9 + 1 ఈజ్ -8. -8/2 విల్ బికమ్ -4 -1/3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. బికాస్ 2 ఎల్సిఎం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఈ రెండు మాత్రమే చేశాను. 11 - 4 ఎంత? 10 - 3 7 -1/3. సో 7 3s are 21 - 1 విల్ బికమ్ 20/3 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని రాయండి ఏరియా కాబట్టి. సో ఈ 20/3 అనేది పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ వచ్చిందా? పాజిటివ్ వచ్చింది. సో పాజిటివ్ వస్తే ఇది పాజిటివ్ ఏరియా. పాజిటివ్ ఏరియా అన్నప్పుడు మన ఫిగర్ ఎలా గీయచ్చు? 0 x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. సో ఇది కర్వ్ y = f of x. సో దిస్ లైన్ x = 1, ఈ లైన్ x = 3. ఈ f of x ఎవరు అంటే x² - x + 1. సో ఈ షేడెడ్ రీజియన్కి మనకు ఆన్సర్ 20/3 వచ్చింది. So like this you have to answer the given question in your exam. Here we have discussed about x-axis. Now let us discuss about y-axis. Our next question is y² = 8x. y-axis y = 2, y = 6 are ordinates అన్నాడు. క్లియర్లీ ఇక్కడ y యాక్సిస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏరియా y యాక్సిస్కి రిలేటెడ్గా తీసుకోవాలి. సో ఏరియా ఫార్ములా ఫస్ట్ రాసుకోండి. ఏరియా = a to b x dy, or we can also say a to b x = g of y dy. సో హియర్ x ఇంటూ dy అంటే x తీసుకోమని కాదు, x అంటే g of y dy అంటే ఓన్లీ y టర్మ్స్ ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? y² = 8x. సో అందులో నుంచి xని టార్గెట్ చేస్తే x y² / 8. సో తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో a = 2, b = 6. దేర్ఫోర్ ఏరియా = (2 to 6) y² / 8 into dy. Therefore area = 1/8 కాన్స్టాంట్ బయటికి రాసేయండి. y² మాత్రమే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. y² ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే y³ / 3. లిమిట్స్ 2 నుంచి 6 వరకు. సో ఇక్కడ 3 and 8 రెండు బయటికి రాస్తే 8 3s are 24. సో y³ మాత్రమే లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. 6 అప్లై చేస్తే 6³ minus 2³. Therefore it is equal to 1/24 into 6³ is 216 minus 8, which is equal to 208/24. So 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 5s are 4 2s are 2 3s are 2 2s are 4, 2 6s are 12. Therefore our area is 26/3 square units. This is our final answer. This is also positive area. సో పాజిటివ్ ఏరియా అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రాదు, రైట్ సైడ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫిగర్ చూడండి. సో ఇది ఏరియా, y యాక్సిస్ 0, x axis. This is the curve given here is y² = 8x. సో ఇక్కడ y = 2, y = 6. సో దిస్ ఏరియా మనకి 26/3 వచ్చింది. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అబౌట్ x యాక్సిసా y యాక్సిసా చూసుకొని కరెక్ట్ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. నౌ లెట్ us see 2 more questions based on x axis and y axis.
Now another question is 3y is equal to x square, x axis, x equal to 1, x equal to 2 అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి we should consider the formula area is equal to integral over a to b y equal to f of x dx. Integral over a to b f of x dx. కంపల్సరీ x రిలేటెడ్ ఫార్ములా మాత్రమే వాడాలి. సో ఇక్కడ వైని టార్గెట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్లో వైని టార్గెట్ చేస్తే క్వశ్చన్ మనకి 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, b వాల్యూ ఈజ్ 2. సో 1 to 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3 ఇంటూ dx. బికాజ్ y మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3 వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ y వీ షుడ్ కీప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 3. నో ఇంటిగ్రేట్ 1/3 బయటికి రాసేయండి, కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. లిమిట్స్ 1 to 2. సో ఇక్కడ 3 into 3 విల్ బికమ్ 9, 1/9. సో ఎక్స్ క్యూబ్లో మాత్రమే లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అంటే 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 క్యూబ్ 8, మైనస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 క్యూబ్ 1. So 8 minus 1 will become 7/9. So this is also positive area. So our next question is find the area included between the parabola y square equal to 4ax and its lattice rectum. So here this question is concept oriented question. So the given parabola is y square equal to 4ax. Now we can write it as y is equal to square need to పంపిస్తే it will become root 4ax. Now root 4 is 2 into root a into root x can also be written as y square equal to 4ax. Now we should assume it as equation 1. So the lattice rectum is the line perpendicular to the axis of the parabola. So here you can see the graph. This is x-axis, this is y-axis, and this is origin. Now y square equal to 4ax is known as standard parabola. So ఇలా ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ పారాబోలాకి ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది లాటస్ రెక్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫోకస్ ఎస్. సో ఈ ఫోకస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ గీస్తే దెన్ ఆ లైన్నే మనం లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటాం. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. So definition of lattice rectum is the lattice rectum is the line perpendicular to the axis of the parabola. So this is known as axis of parabola. Here x-axis is known as axis of parabola. So here you can see this is x-axis, this is y-axis, and this is origin, and this is the standard parabola y square equal to 4ax. So for this parabola the focus is yes a comma 0, and the line perpendicular to the axis and passing through the focus is known as lattice rectum. So the lattice rectum is the line perpendicular to the axis of the parabola and passing through the focus yes a comma 0. So the vertex of the parabola y square equal to 4ax is origin. So this origin is known as vertex 0 comma 0. The equation of lattice rectum is x equal to a. So here the equation of lattice rectum is x equal to a because this line is passing through the point a, and here y coordinate is 0, and also the parabola is symmetrical about x-axis. This parabola is divided into two parts if we cut about x-axis. So this parabola is symmetrical about x-axis. So the required area is 2 into. So this is the area
ఈ ఏరియాని కలిపేస్తే టోటల్ ఏరియా మనం కనుక్కోవడం. సో అప్పుడు ట్వైస్ దిస్ ఏరియా చేస్తే ఇది డబుల్ అయినట్టే కదా. సో 2 into 4 ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into ఏరియా ఆఫ్ ద రీజియన్. రెండు చేయకుండా ఒక పార్ట్ చేసి డబుల్ చేస్తే అదే. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రీజియన్ ఇక్కడ OS, ఈ పాయింట్ L అనుకోండి, లాటెస్ట్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి OSLO. సో ఇక్కడ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ A to B y dx. ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఈ ఏరియా అబోవ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ A to B y dx మాత్రమే తీసుకోవాలి. దర్ఫోర్ ఏరియా ఈక్వల్ టు 2 into ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ A to B అంటే లిమిట్సే కదా, లిమిట్స్ 0 నుంచి A వరకు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0, ఎండ్ పాయింట్ A కాబట్టి లిమిట్స్ 0 to A. అండ్ హియర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 root A into root x. సో 2 root A into root x dx. therefore ఏరియా A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 4, కాన్స్టాంట్, రూట్ A కూడా కాన్స్టాంట్, బయటికి రాసేయండి. సో 0 to A x పవర్ రూట్ ఎక్స్ని 1/2 రాయొచ్చు కదా dx. therefore 4 into root A x power 1/2కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే you'll get x power 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1. ఫార్ములా x power n ఫార్ములా యూస్ చేసాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n is x power n plus 1 by n plus 1. లిమిట్స్ 0 to A. 1/2 plus 1 ఎంత? 3/2. therefore 4 root A into ఈ 3/2 పైకి వెళ్తే it will become 2/3 into x power 3/2. లిమిట్స్ 0 to A. therefore 4 into 2 is 8 root A by 3 into x power 3/2. 0 to A లిమిట్స్. సో ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 root A by 3 into A power 3/2 minus 0 power 3/2 is 0. So A power 3/2 can also be written as A into root A. therefore root A will become A. A into A is A square. So therefore 8 A square by 3 square units is our required answer. So here the area required is 8 A square by 3. ఇది ఒక ఫార్ములా అలా గుర్తుంచుకుంటే మనకి ఈ సెట్ ఎగ్జామ్కి ఈజీ అవుతుంది. సపోజ్ మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఫైండ్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ద పారాబోలా y² ఈక్వల్ టు 16x అన్నాడు. అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 4A ప్లేస్లో 16 ఉంది. 4 1s 4 4s అంటే ఏ వాల్యూ 4 అయింది. సో అప్పుడు ఏరియా ఎంత అన్నాడు అనుకోండి, 8 into 4² by 3 చేశారనుకోండి, 8 into 4² by 3 ఎంత అవుతుంది? 4 4s 16 into 8 by 3 is our answer. So similarly find the area bounded by the parabola y² equal to 8x అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు 4A ప్లేస్లో మనకి 8 ఉంది. అంటే 4 1s 4 2s క్యాన్సిల్ చేయండి, A ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏరియా ఎంత అంటే డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు. ఏ ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into 2 4, 8 4s 32 by 3 అని డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. ఎప్పుడు? ఈ సెట్ ఎగ్జామ్లో. సో 8A² by 3 అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈ సెట్కి ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ టోటల్ ప్రాబ్లం మాత్రం మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది 5 మార్క్స్కి. అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద పారాబోలా y ఈక్వల్ టు x² minus 8x plus 15 అండ్ x యాక్సిస్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఒకటి గమనిస్తే మనకి ఆర్డినేట్స్ లేవు. సో ద గివెన్ పారాబోలా ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² minus 8x plus 15. సో టు ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా విత్ ద x యాక్సిస్, హియర్ వీ హ్యావ్ టు
Solve the equation y equal to x square minus 8x plus 15 and y equal to 0 because equation of x axis is y equal to 0 కాబట్టి y equal to 0 కాబట్టి y equal to 0ని and y equal to x square minus 8x plus 15 రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే you will get 2x values. Those 2x values are said to be coordinates of x-axis. So here y equal to 0, y equal to x square minus 8x plus 15 ni solve చేయండి. Since it is a quadratic equation, you will get two roots, x square minus 8x plus 15 equal to 0. So 15 ki roots em vastayi, 5 3s are 15 and 5 plus 3 will become 8. Therefore x square minus 5x plus minus 3x plus 15 equal to 0. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మధ్యలో నెంబర్ రావాలి, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే లాస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో minus 5 plus minus 3 will become minus 8. Minus into minus is plus, 5 3s are 15. Therefore x కామన్ తీస్తే you'll get x minus 5. minus 3 కామన్ తీస్తే x minus 5 again. x minus 5 కామన్ తీయండి, you'll get x minus 3 equal to 0. Therefore x equal to 5 and x equal to 3 are ordinates. So are ordinates. సో మనకి క్వశ్చన్లో ఆర్డినేట్స్ ఇవ్వకపోయినా మనం ఆర్డినేట్స్ని కనుక్కోవచ్చు. సో కనుక్కున్న తర్వాత యూ కెన్ డూ ద ఆన్సర్ యాజ్. సో గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ y is equal to x square minus 8x plus 15 comma x axis comma x equal to 3 చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రాయండి x equal to 5. సో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ a, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ b. Now we should take the formula area is equal to integral over a to b y dx because x axis అంటే x రిలేటెడ్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ 3 to 5. y అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉంది x స్క్వేర్ మైనస్ 8x ప్లస్ 15 ఇంటూ dx. Now we have to integrate area equal to x square integrate చేస్తే we'll get x cube by 3 minus 8 into x in integrate చేస్తే x square by 2 plus 15 integrate చేస్తే 15x close. లిమిట్స్ అప్లై చేయండి 3 to 5. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి 5 5 are 25 25 5 are 125 by 3 2 1s are 2 4s are క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ 5 5s are 25 into 4 25 4s are 100 plus 15 5s are 75 మైనస్ ఇదంతా అప్పర్ లిమిటే. ఇప్పుడు లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లోయర్ లిమిట్ ఎంత పెట్టాలి, 3 పెట్టాలి. సో 3 3s are 9 9 3s are 27 by 3 మైనస్ 3 3s are 9 9 4s are 36 ప్లస్ 15 3s are 45. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి, you'll get a is equal to 125 by 3 minus 100 plus 75 is minus 25 minus 3 1s are 3 9s are. So 45 plus 9 is 54. 54 minus 36. 54 minus 36 will become 18. Therefore minus minus రెండు మైనస్లు ఉంటే ప్లస్ చేయాలి. 20 plus 10 30 38 43. Therefore 125 by 3 minus 43. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 125 మైనస్ 43 into 3 will become 9 129 minus 4 by 3 square units. సో ఇట్లా నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు we should keep compulsory mod. It will become plus. Therefore area is equal to plus 4 by 3 square units. సో నెగిటివ్ ఏరియా వచ్చినప్పుడు we should keep mod to get positive number. So like this you have to solve the
question in which the ordinates are not given. First of all, we have to find the ordinates, then after you have to apply the formula in order to get the answer. Our next question is find the area bounded by the curve y is equal to sin x and x-axis and x equal to 0 comma x equal to 2 pi are the ordinates. Here we know that the sin x is greater than or equal to 0. Here y is equal to sin x is greater than or equal to 0 for all x belongs to 0 to pi, closed interval 0 to pi, and y is equal to sin x is less than or equal to 0 for all x belongs to pi to 2 pi. So the graph of y is equal to sin x between the limits 0 to 2 pi is as follows. So here is 0 x-axis, y-axis, ఇది pi, ఇది 2 pi. సో 0 టు పై మధ్యలో sin x అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అంటే పైకి రాయాలి. పై టు 2 పై అనేది sin x నెగిటివ్ ఉంటుంది అంటే కిందికి గీయాలి. సో ఈ రీజియన్ 2 రీజియన్స్ కలిపితే sin x రీజియన్ అవుతుంది. కానీ మనకి 2 రీజియన్స్ని కలపండి అన్నాడు. 0 టు 2 పై అంటే 2 రీజియన్స్ మధ్యలో ఉన్నదంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ప్లస్ సెకండ్ పార్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ 0 టు పై మాత్రమే అడిగితే ఫస్ట్ పార్ట్ చేయాలి. Therefore, the required area is equal to shaded area, which is equal to area of the region 0 to pi plus area of the region between pi to 2 pi. Let us consider the formula as two parts. So our required area is equal to 0 to pi sin x dx plus pi to 2 pi sin x dx. Now we have to solve this. Sin x integration is minus cos x. So minus cos x 0 to pi plus here also minus cos x pi to 2 pi. Now అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ బయటికి రాస్తే కాస్ పై మైనస్ కాస్ 0. ఇక్కడ కూడా మైనస్ బయటికి రాసేయండి. కాస్ 2 పై మైనస్ కాస్ పై. సో ఇక్కడ మైనస్ కాస్ 180 అంటే -1, కాస్ 0 అంటే కూడా -1, మైనస్ ఆఫ్ కాస్ 2 పై ఈజ్ +1, మైనస్ ఆఫ్ కాస్ పై ఈజ్ అగైన్ -1. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, +1 రాసింది. సో ఇక్కడ -1 విల్ బికమ్ -2, -2 ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ +2. ఇక్కడ 1 + 1 ఈజ్ 2, మైనస్ ఆఫ్ 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మోడ్ పెట్టాలి. మోడ్ పెట్టకపోతే విల్ గెట్ 0. సో ఇప్పుడు మోడ్ పెట్టి చూడండి. మోడ్ ప్లస్ మోడ్. సో మోడ్ ప్లస్ మైనస్ మోడ్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ మోడ్ 2 మైనస్ ప్లస్ మోడ్ 2. 0, 2 + 2 will become 4 square units. Our next question is y equal to cos x between the limits 0 to 2 pi and x-axis. We know that cos x is greater than or equal to 0 అంటే meaning positive for all x belongs to 0 comma pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi. And cos x is less than 0
between x belongs to pi by 2 comma 3 pi by 2. So the graph of the portion of the curve y is equal to cos x between x equal to 0 and x equal to 2 pi is as follows. So the graph is, this is x-axis, this is y-axis, this is origin. So here this is origin, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. Now 0 to pi by 2 అనేది cos x positive, so half. Next pi by 2 to 3 pi by 2 is cos x negative. Next 3 pi by 2 to 2 pi is again positive. సో ఈ షేడెడ్ రీజియన్ అనేది మన రిక్వైర్డ్ ఏరియా. Therefore required area is equal to area of the region between 0 to pi by 2 plus area of the region between pi by 2 to 3 pi by 2 plus area of the region between 3 pi by 2 to 2 pi. So which is equal to mod of 0 to pi by 2 cos x dx plus mod of pi by 2 to 3 pi by 2 cos x dx plus mod of 3 pi by 2 to 2 pi cos x dx. So here you have to integrate now. So integration of cos x is sin x between the limits 0 to pi by 2 mod plus sin x between the limits pi by 2 to 3 pi by 2 mod plus sin x between the limits 3 pi by 2 to 2 pi mod. Now you have to apply the limits as follows: upper limit minus lower limit. So a is equal to sin 90 minus sin 0, sin 90 minus sin 0 plus sin 3 pi by 2 minus sin pi by 2. Similarly plus sin 2 pi minus sin 3 pi by 2. Now here sin 90 is 1, sin 0 is 0, therefore 1 minus 0 plus sin 3 pi by 2 is minus 1 minus sin 90 is again minus 1, so minus 1 minus 1 mod plus sin 2 pi is 0 minus sin 3 pi by 2 is minus 1, therefore 0 minus of minus 1. So here 1 minus 0 is 1, minus 1 will become minus 2, but mod ఉంది కాబట్టి plus 2, so plus 2 plus 1 is 3, and again 0 minus of minus is plus 1, so 3 plus 1 is 4 square units. So here for this question our answer of area is 4 square units. So like this you have to solve the questions on areas. So here you can see the area of the region bounded by the ellipse by using the method of integration. Here also the area of circle of radius are using the integration. Let us consider this problem now. So next question is find the area of the circle x square plus y square is equal to r square. So taking the center of the circle at the origin,
So this is origin, is the center of the circle, and this is radius of the circle r. So this is the required area of first part, this is second part, this is third part, this is fourth part. So first part, second part, third part, fourth part, every part is same. So here equation of the circle given is x square plus y square is equal to r square. From this, y square is equal to r square minus x square. Therefore y is equal to under root of r square minus x square, which is known as f of x. Since the curve is symmetrical about x axis and also y axis, so it is symmetrical. అంటే మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్స్ యాక్సిస్లో కట్ చేస్తే 2 parts అవుతుంది, అట్లానే వై యాక్సిస్ కట్ చేస్తే కూడా 2 parts అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ఆల్సో సిమెట్రికల్ అబౌట్ వై యాక్సిస్. అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కామా వై యాక్సిస్. therefore the required area is equal to integral over 4 times of integral over 0 to r y dx. because limits చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లిమిట్ 0, లాస్ట్ లిమిట్ r. therefore 0 to r y dx, which is equal to 4 into integral 0 to r under root of r square minus x square into dx. so therefore area is equal to 4 into, since it is under root of a square minus x square integration అనేది 9th స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. సో అక్కడ ఆ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తున్నాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to r రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అక్కడ x/2 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 అన్నాడు. అంటే ఏ ప్లేస్లో మనకు ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ. సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లేస్లో మనకి ఆర్ ఉంది. క్లోజ్ లిమిట్స్ 0 నుంచి ఆర్ వరకు. ఇక్కడ 9th స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ ఫార్ములాని యూస్ చేశారు. నౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద లిమిట్స్. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. 4 ఇంటూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆర్ బై 2 అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ 0 ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ విల్ బికమ్ 1. ఇదంతా అప్పరే. మైనస్ లోయర్ చేయండి. సో ఇక్కడ 0/2 అంటే 0 ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0/r అంటే 0నే. therefore ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ, సో ఇది ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ టర్మ్ ఒకటి మిగులుతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సైన్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ 0. సో హియర్ 1 అనేది సైన్లో మనకి 90 degrees. therefore area is equal to 4 into r square by 2 sin inverse of sin pi by 2 minus r square by 2 into 0 because 0 అనేది sin 0. therefore sin inverse of sin cancel చేస్తే you'll get pi by 2. therefore 2 1s are 2 2s are cancel చేయండి. a equal to 2 into r square into pi by 2 ఇంకా సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 క్యాన్సిల్. సో pi r square ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఆల్రెడీ మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనగానే ఫార్ములా తెలుస్తుంది ఏంటి, pi r square అని. కానీ అది ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ pi r square అని తెలిసింది. therefore using this method of integration we can find the area of any curve. like this we can also find the area of the region bounded by the ellipse also. so here you can see the area of the region bounded by the ellipse also.
Like this you have to solve all the questions related to these areas. In the next class we will discuss about the area between two curves. Up to now we have discussed about the area between one curve and x-axis and the ordinates. So here also you can see, state the formula to find the area bounded by the curve and x-axis and the limits x equal to a and x equal to b. So like this you have to solve the exercise problems in your exercise. So thank you all for this session.